Namaste, Shuja. Welcome students to online session of macroeconomics. Today's our topic is first આપણે જોશું effect of rapid population growth in India. તમને સી જમનાદાસ બુકમાં ડિટેલમાં મળી જશે. That is on the page number 21st, right? So effects જોવા હોય તમારી બુક 21 સોરી પેજ નંબર 21 ઉપર લખી નાખો જ્યાં effects of rapid population growth in India કીધું છે. એમાં ઓપ્શનમાં બીજો ક્વેશ્ચન કેવી રીતના પૂછાય છે, that is various impact of population growth in India, right? ભાઈ કયા કયા growth aspect, these are the questions કે ભાઈ આવી રીતના પૂછી શકે છે. that explain the effect of rapid population growth in India, or you can be asked as explain various impact of population growth in India. પેલું point છે એમાં providing employment to growing population. This is so because in developing countries, majority of population is illiterate. The burden of school-aged population has already shown signs of becoming unbearable. પહેલા શું કહે છે? Providing employment. Growing population, જેમ population વધે છે એ પ્રમાણે employment opportunities વધતી નથી, right? Developing countries છે એમાં majority population છે illiterate છે, એના કારણે આ problems arise થાય છે. Burden of school, right? Schools છે એના તેના cost બહુ unbearable હોય છે, એના કારણે illiteracy લોકોને જોવા મળે છે. And due to that, એ લોકોને employment opportunities પણ સારી મળતી નથી. Proportion of children in schools is increasing fast, rapidly increase થાય છે. Vast numbers are still not covered. ઘણા બધા children છે હજુ પણ educated નથી, illiterate છે, right? So they are not covered, we can say that. This is only an indicator of vast human resources from ones of appropriate development opportunities. Next, we can say that second effect is problems of utilization of manpower. Very better education, manpower ને તમારે આપવાનો છે કારણ કે એને કામ કરવાનું છે અને સોસાયટીમાં પ્રેસ્ટીજ ગેઇન કરવાની છે, right? They have to open the new developed effects. So manpowerism તમને જોવા મળે છે because of its capital intensive nature. The ability of a new economy for employment generating becomes restricted. Simultaneously, it renders many of the old occupations out of date and redundant. As a result, underemployed and unemployed, including unemployment of educated persons, increases. There is thus waste of human development capital, manpower, no effectively utilization નથી થતું. સેકન્ડ શું કે છે કે ભાઈ માણસો ભણેલા ગણેલા છે તો પણ અત્યારના એવી સિચ્યુએશન છે they are not getting any kind of jobs, right? Third effect, overstrained infrastructure. Facilities, જેમ કે housing, transportation, healthcare, education
તમને જોવા મળે છે the worst system is conjunctions in every aspects of living conditions are manifested in the urban areas. India જેવી countries હોય ત્યાં તેના ઓવર urbanization ની situation prevail કરે છે. Yes, overstrained means વધારે પડતા જણા દીએ છે નાની જગ્યામાં. એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈ શકીએ બોમ્બે. વર્સ્ટ સિમ્પટમ્સ આપણે કહી શકીએ overcrowded houses, slum areas, unsanitary locations, traffic congestions, crowded hospitals. એટલે આપણે આને overstrained infrastructure facilities કહી શકીએ છીએ. This is one of the reason or one of the most impact જે આપણે જોઈએ છીએ due to population growth. Fourth શું કહે છે તો pressure on land and other renewable natural resources. Common properties જેમ કે forest, waters are overcrowded. હવે એના કારણે પણ or you can say over exploited, right? એના કારણે પણ deforestation છે એ તમને વધારે જોવા મળે છે. So you are damaging the renewable resources also. એટલે આપણે કહી શકીએ there is pressure on land and renewable natural resources. Next છે increasing or you can say increased cost of production. Human beings technological advancement એ પણ તમને જોવા મળે છે જેના કારણે પ્રોડક્શન્સ છે એ વધારામાં વધારે થતું જાય છે goods and services નું as well as production છે એ basic necessities જેમ કે life માટે basic necessities કઈ છે તો food છે clothing shelter એ પણ બધી વસ્તુ fast provide કરે છે. બધી ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં પોપ્યુલેશનના કારણે આ બધી વસ્તુ growing fast અને vast lands are brought into cultivations જેના કારણે irrigationનો cost પણ વધી જાય છે. So we can say that there is increasing cost of production. Next છે inequitable distribution of income. International and national level ઉપર income disparities બે જગ્યાએ જોવા મળે છે. Increase in GNP is reduced. Major concerns of developing countries tends to focus on more economic growth. બધી વસ્તુના કારણે unequal distribution of income is seen. This is also one of the impact of population growth, or you can say there is a rise in population growth and its effect is seen due to unequal distribution of income. Next, inflation. Population વધે છે તમે તમારા demands goods ની services ની demands છે એને fulfill નથી કરી શકતા. So there is an inflation seen in the economy. The people is less developed
nationally becomes aware of the requirement, and as a result the demand increases અને સપ્લાય સામે કેવી હોય છે, લો હોય છે, એને મેન્ટેન કરવા માટે પ્રાઇસ ને ઇન્ક્રીઝ કરવામાં આવે છે. So we can say that there is an inflection situation seen. Next is food scarcity. Increasing production in India also leads to the scarcity of food grains. India has to often import food grains. When you have food grains પણ આપણે import કરવું પડે છે from the neighboring countries, especially natural calamities or due to scarcity rainfall. Food grain production is not adequate, right? Enough nothing for the whole population. Next is problem of foreign exchange. Foreign exchange ની problem પણ increase થાય છે, right? Along with population rise, consumption increase થાય છે, જેના કારણે savings છે reduce થાય છે અને investment બહુ થઈ શકતું નથી. So we can say that low per capita income results into the low level of savings and investment. Next, low IQ level. The problem of population reduces the quality of human index. એના કારણે weak children mentally and physically children weak થઈ જાય છે, એટલે આપણે કહી શકીએ છીએ low IQ level. This is attributed due to poor and non-nutritious diet among the women of poor families. Effects complete. Next આપણે જોઈએ છીએ life expectancy at a birth rate. Life expectancy કેને કહેવાય? The life expectancy at the birth rate indicates the number of years a newborn infant would live if prevailing pattern of mortality at the times of its birth were to be stay the same throughout its life. Life expectancy rate કેને કહેવાય છે? The newborns કેટલુંક live કરે છે, that pattern that is shown, that is known as life expectancy. એના data તમારે જોઈ શકો છો. This is life expectancy of a life at birth by sex and residence. India 1970 to 2010 સુધીના data છે. બધા તમારે યાદ નથી રાખવાના, થોડા ઘણા યાદ રાખશો તોય ચાલશે. હવે expectancy of life at birth by sex and residence India and big states 2006 and 10 ના data છે. ઇન્ડિયાનું state wise આપેલું છે. On the basis of sex, that is male and female category na basis પર. Next topic છે density of population. Density of population is defined as the number of persons per square kilometers. Per square kilometer માં કેટલા માણસો રહે છે, that is known as density of population. Data આપ્યા છે. Detail માટે તમે જોઈ શકો છો તમારી textbook માં. It is mentioned in your textbook. That is on page number 1
પેજ નંબર 7 થી સ્ટાર્ટ થાય છે. ડેન્સિટી ઓફ પોપ્યુલેશન દેખાડે છે કે ભાઈ એવરી વેરી પોપ્યુલેશન સિટીઝ, રાઈટ, ડેન્સિટી ઓફ પોપ્યુલેશન છે એ ડિફાઇન કરવામાં આવે છે નંબર ઓફ પર્સન પર સ્ક્વેર કિલોમીટર્સ. એક ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન્ડેક્સ નંબર, કેન સે ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન્ડેક્સ ઓફ પોપ્યુલેશન જે કન્સર્ન છે પર્ટિક્યુલર એરિયાની સાથે. ટોટલ સેન્શિયસ 2011 સુધીના છે અને ડેટા આપ્યા છે. The population density of India has gone up to 382 person per square kilometers from 325 person per square kilometers in 2001. આપણે એવરેજમાં કહીએ તો 57 થી મોર people છે migrate થયા છે every per square kilometer in a country as compared to decades ago. આ ડેટા ઉપરથી જ બધું ઇન્ટરપ્રિટેશન છે, રાઈટ. India accounts for the merge of 2.4% of the world surface area of 135.79 million square kilometers. On the other hand, it supports sustaining 17.5% of the world population. In the contrast, the USA accounts for the 7.2% of the surface area, with only 4.5% of the whole population. As such, among the 10 most population countries of the world, only Bangladesh has a higher population density compared to India. Population density from India 1901 to 2011 is shown in the statement, right? You can see, right? But I was some data that you have to compare it and write down. On the basis of data, you can say that density of population is increasing, right? But there is no comparison. But finally, તમે conclude કરો કે ભાઈ there is an increase in population. Okay. We can say that the population density of India from 2001 to 2011 is increasing. Population density of India has gone up to 382 person square kilometer in 2011 from 325 person square kilometer from 2001. એવી રીતના આપણે compare કરીને લખી શકાય. એટલે આપણે in short કહી શકીએ India is the 31st among the most densely populated country of the world. અહીંયા ટોપિક કમ્પ્લીટ થાય છે. નેક્સ્ટ ટોપિક આપણે નેક્સ્ટ સેશનમાં જોશું. That will be the last topic. બાકી રહે છે એક ટોપિક, that is population policy, or you can say current population policy, જે આપણે નેક્સ્ટ સેશનમાં સ્ટડી કરશું. Thank you and have a nice time.